Om Saraswati Namastubyam Vande Kamarupani Vidyarambham Karishyami Siddhirbhavatu me sada. Om Guru Brahma Guru Vishnu Gurudevo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha. Hari Om Shanti 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 Hari Om. बोलिए प्रेम से बोलो श्री गणपति भगवान की जय। प्रेम से बोलो श्री सरस्वती माता की जय। प्रेम से बोलो श्री गुरु भगवान की जय। श्री हनुमताय नमः। My most beloved devotees all, Jai Sitaram to each and every one of you tonight. Once again, on behalf of our entire organization, our Mandir, the Shanti Bhavan Mandir, on behalf of my nephew Kiran and my godson Kevin, my brother Karanji, today we come live into your wonderful homes, into your wonderful offices, into your cars, but most important, we come live into your hearts tonight to touch the most inner core of our souls with great inspiration, uplifting messages and beautiful chants as we surrender to this beautiful Lord Hanumanji. To each and every one of you once again tonight, we join in satsang, moments of devotion, moments of prayers, and here is hoping that our few moments together will definitely uplift our spirits and give us some kind of enlightenment as to how to deal with the situations that seems to be coming in our path. Yes, it is very difficult. Yes, we are very depressed, we are stressed, and there are so many other adversities that we are facing. But devotees all, Shraddha, Prem se or Bhakti, with faith, love and devotion to God, tomorrow will definitely be a better day. Tonight we come to you with the blessings of Hanumanji. Sing with us tonight and let's celebrate life together, for there is nothing sweeter than the blessings and inspiration of God. Shri Guru Charana Saroj Raj Nijvan Mukura Subha Varno Raghuvar Vimal Jaso Jodayak Phalchar Buddhiheen Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar. Hanumanji is giving us something. Bal Buddhi Vidya Dehamohi Harahu Kalesha Vikar. He says, once a devotee comes to me, and I will give them that which they need, the tools that they need, Bal, Buddhi or Vidya. He will give us the strength, the courage, the good health that we need.
He will give us great inspiration, and He will give us the knowledge that we need to overcome the adversities and and all the difficulties will simply be eradicated.
करम गुरुदेव Tulsidas Ji just opened his heart and he started to write. That simple message alone tells us that no matter what we're facing in the world, believe in yourself and have faith in God. And believe you me, devotees, you will see how easily we will overcome these trials and tribulations that we're going through in our life. Our last Hanuman Chalisa, I had some beautiful videos to show, but because of technical difficulties, we didn't get the opportunity to do so. But you know what? Believe in yourself and have faith in God and trust others to help you and to guide you. And I want to thank Kevin Prasad for helping me and my brother Karanji for helping to fix the little problems that we were having. And tonight, we're going to bring some devotees of our mandir into your homes as well. And the first set of young ladies I want to introduce, they are, we call them at the mandir, the Mandi twins, the Mandi twins. Please sit back and listen to these beautiful golden voices as they will chant the next Hanuman Chalisa. Sitaram. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukur Sudhar Varano Raghuvar Vimal Jasu Jonayak Panchai Buddhiheen Tanu Janite Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Dhyane Mohi Harahu Kalesh Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapish Dino Sagar Ram Dut Aturit Balarama Anjali Putra Pavan Sutarama Mahavir Vikram Vajaranti Gurani Bhar Sumati Sangi Kanchan Varan Viraj Sudesa Kanan Kundal Kunjit Kesa Haath Vajra aur Gwaja Viraji Kaane Mooj Jabeo Saji Shankar Suvan Kesari Nandan Tej Pratap Sita
Time for
very humbly, on behalf of all of us at the Mandir, the Mandi twins, so beautifully they sang tonight, beautiful praises of Shri Hanumanji. To Mandi and Mandi, thank you, thank you, thank you. At this time, devotees all will listen to our wonderful, talented youngster here, Mr. Kevin Beer, Purandat Beer, as he will lead us in the next chant. Sing along with us and let's celebrate life with Hanuman. Shri Guru Charana Saroja
Whether it's Satyug, whether it's Treta Yug, whether it's Dwapar Yug, or whether it's Kali Yug, every age there is some method that is prevalent, that is very, very important, and it's easily accessible to the doors of God. And in this age that we're told, this is why chanting is so important. That in this age, if we can get more involved in chanting the names of God, imagine the miracles that we as individuals, as a community, as a people, imagine the miracles that we can perform. We always talk about the miracles of God. What about the miracles of mankind? At this point, I want to bring two other youngsters from our mandir, my chelas, and this is no other than our very own Kevin Prasad and Miss Brianna Prasad. Please sit back and listen as they will chant.
पुकार सुनी वही कीना, राम मिलाए राज पर कीना। तुमरो मंत्र हुई भूषण माला, गंभीर सुर है सब जग जाना। युग सहस्र जनपद भारो, लील्यो ताहि मधुर
to thank our dear Kevin G, Kevin Beer, and also Kevin Prasad and Brian Prasad for chanting for us tonight. It's so beautiful to have this kind of technology. Go back to the days when we didn't have electricity and all these things. We used to have kerosene lamp and all these things. And you would walk on the road, I tell devotees, you would walk on the road when you're going home from Matya, from Mandir or Satsang, and you would hope that a car is coming because there is no street light, you know. So you would hope that a car is coming so that you can follow the light, so you can see where you're going. Imagine how much we have advanced in technology and all these things. But I always tell the devotees at Mandir, have we advanced as human beings as well? And that is the most important thing we need to focus on. Thank you to all of you who have been lending us your support throughout these difficult times. Devotees, all, if you have your prasadam, please hold it in your hands before we listen to the next chanting of the Hanuman Chalisa. We'll make our offerings. Whatever we offer to you, Lord, comes from the inner core of our heart. And we do hope and pray that these little offerings simply remind us of all the things that you are blessing us with. Om Brahmarpanam Brahmavi Brahmagano Brahmanahutam Brahmayavitena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvaja Mangalam Pundarikaksha Mangalayatano Harim. Om Shri Hanumataya Sampurnam Sankalpam Aham Karikshe. Prayers Bolo Shri Mahavir Swami Ki Jai. We make our offerings to Hanumanji, and we do hope and pray that He will continue to bless us, because whatever He gives us, we share the prasadam with others around us. Devotees, all, it gives me the greatest pleasure to bring to your screen, into your home, a young man who we love dearly at our Mandir, and he is our very own Prashant Sitaram. Sit back and listen to his beautiful melodious voice. Sorry about that, devotees. We are experiencing some technical difficulties again. Definitely we're going to have this video up tonight, even if I have to stay here till midnight. That video will definitely show. So Kev, I know you're listening out there. Give us a call so that we can fix that video. Shri Guru Charana Saroj Raj Nij Man Mukul Sudhar Varno Raghuvar Vimal Jaso Jodayak Palchar Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Bal Buddhi Vidya Dehu Mohi Harahu Kalesh Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapish
सिंहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, पुण्य निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडल केसा, हाथ भद्र और ध्वजा विराजे, कान्हे मूँज धरि गोसाई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि नावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय संजीवन लखन जियाए, वीर रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस वदन तुम्हरो जस नारे, अस कहि श्रीपति कंद नारे, कनकादिक ब्रह्मादि मनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सकय कहाते, तुम पुकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, योग सहस्र जो जन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर पद जानो, मुद्रिका मेरे मुख माही, जल दिलाही गए हर्ष रचनाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम द्वारे, तुम रखवारे होतन बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी चरणा, तुम रक्षक का हो डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाथ के कापे, भूत पिशाच निकट नहीं जाए, महावीर जब नाम सुनावे, नाशै रोग हरै भगवंता, तपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई गावे, सोई अमित जीवन
फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, है परिसीधी जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंधकार रघुपति भुल जाए, कह जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनिए हनुमत बलबीरा। हो जय 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 हनुमान गोसाई, करो गुरुदेव रखियाई। दोष सवार पाप करो, हो गई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि गौरीसा। तुलसीदास सदा भजतेरा, की जयनाथ की जयनाथ की जयनाथ। हृदय महादेवा की जयनाथ, हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय में बसहु। सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय। शरणम प्रभु। Sita Ma says, he who is dedicated, he or she who surrenders himself or herself towards the cause of God, Ashta Siddhi Navanidhi ke data. Such a person will always be blessed with the divine qualities, the Ashta Siddhis and the Navanidhis. Such a devotee will be guaranteed such blessings coming from the words, the lips of Sita Ma to Hanumanji. Devotees all, it is my honor now to, I think we fixed the little glitch. Let's sit back and listen to the beautiful voice of our dear Prashant Sita. श्री गुरु चरना सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार। बरना रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धि दीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव गुरु, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ओ राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हाँ कंचन बरन विराज सुदेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज और ध्वजा विराजे, कान्हे मूंज जनेऊ साजे।
शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर आप प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियद दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे ओ लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई संत बदन तुम्हारो जस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे ओ संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद संत अहिसा यम कुबेर दिगपाल चाहते कवि कोविद कै सकल कहाते आत्मोपकार सुनय वही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना ओ युग सहस जो जन पर भानु देवो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जल्दी लागे गए अचन चनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो धरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाथ के कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हृदय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सराद रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाने जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि संकट कटे मेरे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नारी जो शत बार पाठ कर कोई चूत निबंधि महासुख होई जो यह पर हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय की जयनाथ हृदय महदेव की जयनाथ हृदय महदेव पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। Thank you so much, our dear Prashantji,
for your chanting of the Shri Hanuman Chalisa tonight. And devotees all remember once again that if Hanumanji can relieve the distress of so many devotees in our history, he can definitely help us to relieve the distress from our lives that we are going through. In our final chant tonight, before we close off with the Bajrang Gaban, this is a special request from a Pitaji by the name of Shri Pitaji Totaram. He sent me an email, a beautiful email, and he suggested that we should at least chant one, two different chantings to praises to Hanumanji. So this is one of his requests. But before we go to that, we have two youngsters from our mandir I want to bring to the screen tonight into our hearts. And these are two young ones that we love dearly and we respect tremendously at our mandir. Devotees all, please sit back and listen to the last chanting of the Hanuman Chalisa by our very own Kiran and Sanjay Prasad. Jai Sitaram. Please join with us as we sing the Hanuman Chalisa. Shri Guru Charan Saroj Raj Nij Man Mukul Sudhar Vayor Raghuvar Viman Jas Jodayak Maljar Buddhihin Tanu Janike Sumiro Pavan Kumar Par Buddhi Vidya Dehu Mohi Har Uklesh Vikar Jai Hanuman Gyan Gun Sagar Jai Kapi Sati Bajrang
Thank you so much, Kiranji and Sanjay. Devotees all tonight, as we conclude, we humbly surrender in prayers and salutations to Hanumanji. As we ask of you, O Lord, very hurriedly, very quickly, we want you to come to our rescue. We cannot take the sufferings anymore. We cannot deal with the adversities of life anymore. Oh Hanumana, tonight we surrender in this beautiful chant. I want all of you to close your eyes and try to capture the form of Hanumanji seated in your heart and you're praying. Jai, Jai, Jai Hanuman. Om Shri Hanumate Namaha. निश्चय प्रेम पतित ते विनय करे सन्मान तहि की कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय आतुर दौरी महासुख दीजय। जैसे कोरी सिंधु वही पारा सुरसा वदन पति विस्तारा। आगे जाया लंकीनी रोका मारे होलात गई सुरलोका। जय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम परनीहा। बाग उजारी सिंधु महबोला अति आतुर यम का तुर तोरा। अक्षय कुमार को मार संहारा लोमल पेट लंका को जरा। लाह समान लंका जरि गई। जय धुनि सुरपुर महाभाई। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होई दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हथीले बैरी मारो वज्र के कीले। गदा वज्र ले भैरही मारो महाराज प्रभु दास उबारो।
भद्रगदा हनु विलंबन वल्लभाहो ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीस ओम हुं 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 हनु हरि उर शीश सत्य हो हरि शपथ पाए का राम दूत धरो मारो धाय का जय 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 हनुमंता आगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जाप तप नेम आचारा नहीं जानत हौन दास तुम्हारा वन उपवन माग गिरि ग्रह माही तुम्हारे बल हम दरपत नाही पान्य परहु कर जोड़ी मनाओ यही अवसर अब के ही गौरवाओ जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल खालाक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मारा इन्हें मारू तो ही शपथ राम की राखो नाथ मर्यादा नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंबन नवाहो जय 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 धुनि होठ आकाश सुमिरत होठ दूसर दुख नाशा चरण शरण कर जोड़ी मनाहूं यही अवसर अब के ही गोहराहूं उठो उठो चलो तो ही राम दुहाई पान्य पड़ो कर जोड़ी मनाही ओम चम 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 चपलत चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हान हान हांक देत कपि चंचल ओम सम सम सहमी पराने कलावर आपने जान को तुरंत उबारो सुमिरत हो आनंद हमारो यही बजरंग बाण यही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे पाठ करई बजरंग बाण की हनुमत रक्ष करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जाप तही ते भूत
रेत सब कापे भूप देह अरु जपय हमेशा ताकि तन नहीं रहय कलेशा प्रेम प्रतीति कपि भाजय सदा धरहि उर्जान तहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान. For all those who are suffering tonight, we ask of you, O God, may you place your hand of compassion on them and bless each with good health. To this wonderful mother, a mother from Minnesota, tonight we pray. As she is very, very ill, Srimati Umravati Prasad, beautiful mother of a beautiful family in Minnesota. She is the wife of Pandit Paul in Minnesota. Tonight we pray for your mom and the entire family. May God give you the health that you need. To our dear Jonathan, who will be leaving, he's going to be sent off to represent his country. Today we pray, may your journey be a safe one, and may your family be blessed with love. To all of us tonight, devotees, let's all conclude in prayers. As we ask of you again and again, O Lord, bless us all with good health and bless the world with compassion. Once again tonight, on behalf of all of us, we seek your blessings and forgiveness if we have made any mistakes. We are not perfect, we are far from it. And we are humbled by your suggestions, if at all you have any. Please reach out to us and let us know what we can do better to enhance these beautiful programs. For our little technical difficulties tonight, we ask for your humble forgiveness. To all devotees, Tvameva Mata, Japita Tvameva, Tvameva Bandhuja, Sakha Tvameva, Tvameva Vidya, Dravinam Tvameva, Tvameva Sarvam Mamadeva, Tvameva Sarvam Mamadeva Deva. Devotees all, please join in tomorrow night, 7:30 p.m. Eastern, 6:30 p.m. Central, and 4:30 p.m. Pacific. And our very own Pandit Deepakji is going to continue with the beautiful chanting of Sundar Kand. Tomorrow evening, Sundar Kand by our very own Pandit Deepakji. Please join us again on Sunday morning at 9 a.m. Eastern, 8 a.m. Central, 6 a.m. Pacific time, as we will join again in our congregational Havan Yajna. Tomorrow, our brother Jack Elawan, as you will celebrate your birthday, may the blessings of Hanuman be with you always, my brother. God bless us all until we meet again. Hari Om Shanti Shanti.